held constructive discussions with a number of parties: the Economic Freedom Fighters, the Inkatha Freedom Party, the Democratic Alliance, the National Freedom Party, Patriotic Alliance. Va lihoro la EFF bako hana likumedzwa la lihoro la ANC la mbuso wa mbumbano ya butihi arali uchidokatela lihoro la DA na Freedom Front Plus. Now there are people who are injured, who are in hospital, who have had to go to hospital, and we are going to make sure that they get good health care. President Debosero Ramaphosa bapala tebekha he athaselwa nga midalo. We just want to have a good result against Nigeria because it's qualifying for the World Cup. Timu ya Bafana idotamba na timu ya Nigeria madekwana na musi doroboni ya Uyo pala Nigeria. Ndi madekwana mkoloro wa matsia ubadisira Mafhungo pano ka SABC 2. Va lihoro la EFF bako hana likumedzwa la lihoro la ANC la mbuso wa mbumbano ya butihi arali uchidokatela lihoro la DA na la Freedom Front Plus. Mranga panda wa lihoro ilobo malima vari abachatoda mubuso wa mbumbano ya butihi unuwafana na mubuso wa ngwa wa girida tahe futahe ina. Va lihoro la AFP bone bodimi sero faranyambedzano na va lihoro la ANC na mangoma horo ka ubumbi wa hamubuso uyo. We have already held constructive discussions with a number of parties: the Economic Freedom Fighters, the Inkatha Freedom Party, the Democratic Alliance, the National Freedom Party, the Patriotic Alliance. We've also engaged our alliance partners to brief them on the process and will continue to seek their invaluable views and guidance. Lihoro la ANC lonanga uima vukati no sa jasiya kha unanga mauro a politiki ane langa shumanaho kha mbuso wa thanganelano. Mbuso wa mbumbano ya lushaka ndi wone wo dzinginywaho fhedzi una usa anḓana vhukati ha lihoro la DA na la MK. Lihoro la EFF lira li ṱoḓiwa tshipiḓa tsha muvhuso wo katelaho lihoro la DA na la Freedom Front Plus. So if you were to check the outcomes of that government of national unity of Nelson Mandela, it had F.W. de Klerk as an executive deputy president. It had Pik Botha as a Minister of Mineral Resources and Energy. It had Andre van Niekerk as the Minister of Land and Agriculture. It had some mayor from the National Party as Minister of the Environmental Affairs and Water Affairs. And even he had in social development a minister which came from the apartheid establishment. We do not want to form any part of a government with representatives of the white colonial and apartheid system. Lihoro la DA lo tanganeza chair committee khulwane ya lihoro la ANC lo thoma mbuso wa mbumbano ya lushaka fhedzi liri li tshe lo ima kha uhana u shumana lihoro la EFF. The Democratic Alliance welcomes the fact that negotiations can now proceed into a more substantial phase. Our negotiating team will now embark on a series of further meetings with other parties to establish what their reviews and reactions are to this proposed government of national unity that was announced yesterday by President Ramaphosa. In our upcoming meetings with the ANC, we will also seek further details on what the proposed government of national unity is and how they see it working. Lihoro la AFP liko sumedza dzangalelo la urera na lihoro la ANC kha u thomiwa muvhuso muswa. In light of the announcement made by the ANC last night pronouncing a government of national unity as its preferred option, the IFP coalition's task team will now engage with the ANC and other parties further and report back to the IFP NEC on Monday 10 June 2024. Lihoro la EFF likuita khwelelo ya uri lihoro la MK linewe maanḓa u vhumba muvhuso wa ZuluNatal sa izwi lone li re phanḓa nga dzivoutu vunḓuni.
nkhethe no ḓiimisaho nga eṱhe vho anele mda vha khou sasaladza vha IEC uri a vho ngo fara zwavhuḓi vho nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe. Vho mda vho amba izwi vha tshi khou amba na vhoramafhungo Johannesburg. Vho mda vho dzhenelela khetho kha vunḓu ḽa Gauteng he vha wana vouthu dza zwigidi zwiraru na maḓana a sumbe fumbili ṱhanu. Nkhethe no ḓiimisaho nga yeṱhe vho anele mda vho ṱaisa vhupfho havho kha zwikwamaho nḓila ye vha IEC vha tshimbidza ngayo dzikhetho zwi tshi kwama vho nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe. There is absolutely no reason why IEC did not have an equivalent structure of PLC that was specifically for independent candidates. There was no reason why IEC incorporated independent candidates to the PLC structures when you are dealing with people of unique interests, people that you don't even have a precedented experience that you can draw from and say, this is what in the past has happened. We had no way of accessing IEC as independent candidates. Our issues had no ear that was ready to listen to. Vho mda vha ri vha ḓo bvela phanḓa na u lwela pfanelo dza vho nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe. The time has come for us to recognize that independent candidates are here to stay. We will not be silenced or marginalized by party politics or bureaucratic red tapes. Kha sia ḽa muvhuso wa ṱhanganelano, vho mda vha ri ho no ḓivha na mahoro ane a khou lingedza u vha kunga, fhedzi vha ri vha ḓo thoma vha dzula fhasi vha ḽi elekanya zwavhuḓi fhungo iḽi. President Vho Cyril Ramaphosa vha phala Gqeberha he a ṱhaselwa nga miḓalo ya tshinyadza vhunzhi ha zwipiḓa zwa vunḓu ḽa Eastern Cape. President vho fulufhedzisa miṱa yo kwameaho uri muvhuso u ḓo vha ṋetshedza thikhedzo nga murahu miḓalo ye ya kwama masipala wa Buffalo City na Nelson Mandela Bay. Vhathu vha fumi vho lovha, miṱa ya tshigidi ya kwamea, muvhuso kati na u ṋetshedza thuso yo teaho kha miṱa iyo. There are people who have died, and we as government are going to help those families where people have died, and our social welfare department is going to support those families as much as we possibly can and make sure that burials do happen. Now, there are people who are injured, who are in hospital, who have had to go to hospital, and we are going to make sure that they get good health care whilst they are in hospital. Now, those people who have become displaced, who have lost their homes, their property, and everything else, we are going to make sure that, yes, they are put in a safe place and moved from that safe place to temporary accommodation. President Vho Ramaphosa vho thola Minista Vho Marupeni Ramokgopa uri vha shume sa minista u to farelaho kha muhasho wa zwa mitambo, vhutsila na mvelele u swikela u tshi ḓo tholiwa minista kha kabinete ntswa kha muvhuso wa vhusumbe wa democracy. Izwi zwi khou tevhela u ḓirola mushumo ha Vho Zizikodwa nga ḽavhuvhili vhane vha khou welelwa milandu ya vhuyaḓa. Vho Kodwa vho ḓivhonadza khothe ya tshipentshele ya milandu ya zwa makwevho fhaḽa Palm Ridge nga ḽavhuraru, fhedzi zwa zwino vha nnḓa nga beili ya masheleni a randa dza zwigidi zwa furaru. Minister wa Mapholisa Vho Bheki Cele vha nga ḓivha muṅwe wa minista vho shumaho tshifhinga tshilapfu vhane vha si tsha ḓo humela phalamennde. Izwi ndi nga murahu uri ḽihoro ḽa ANC ḽi xelelwe nga madzulo a fusumbe nga murahu ha khetho. There is a start, the end has arrived, if it has arrived, and I left home to come and work. So if work is not there, I go home and reflect and see how you go forward. But life has got many streams of life and all that. You can't be kicking the dust when the time has arrived, asking people and worried about it, as if you didn't know that the time will come. As I've said, once it starts, it will have to end. I can just be grateful to the people of South Africa, in particular my organization, ANC, that has given me I never thought, I never dreamt when I was in exile, when I was in prison, I never dreamt that I would be a minister one day. It has come, it has happened. Just be grateful, be gracious, be humble. Go home and keep quiet. Don't move around making noise as if somebody has told you that you'll be permanent a minister.
mapholisa vho dzula vho lavhelesa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal musi nyambedzano dza nga ṱhanganelano vhukati ha mahoro a polotiki dzi tshi khou bvela phanḓa u itela u vhumbiwa ha muvhuso muswa. Hu na nyofho dza u nga ṱaha dzikhakhathi kha mahoro a songo fareaho zwavhuḓi nga mvelelo dza khetho. Sa tshipiḓa tsha nzudzanyo dza tsireledzo, mapholisa vho bviswa nga vhunzhi uri vha vhone uri hu na vhudziki na tsireledzo. Basongo vha ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani ri ḓo bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Vha muṱa wa vhana vhavhili vha thuntshiwa vha fhiswa fhaḽa Soshanguve nga Sonda nga madekwana vha ri vha nga si ḓovha na mulalo u swikela vhavhulayi vha avho vhana vha tshi farwa. Vhanyana vhavhili vha miṅwaha ya 4 na sumbe vho vhulungwa ṋamusi fhaḽa Soshanguve. Vhalidzi vho ita khuwelelo ya tsireledzo u mona na shango. Nyimelo i konḓaho musi vha muṱa wa Mashavha vha tshi khou fhelekedza vhana vhavho. Vhalidzi vho panga vhunzhi u tikedza vha muṱa uyu wo zhakiwaho u khou ṱoḓa mulayo u tshi dzhia vhukando. I'm feeling sad, and all I want is justice to take its course. I know they won't come back, but all I need is justice. Tinyiko wa miṅwaha ya sumbe na Mafhungo wa miṅwaha 4 vho thuntshiwa vha fhiswa nga mulayo sa ḓivhei we a dzhena muṱani wavho vhuponi ha Mashashani na Soshanguve. Mme a vho ṱalutshedza zwe zwa bvelela. The first shot, they screamed. The little one was busy screaming, "Mama, mama, mama." The first one was explaining, "My parents are not here," and he told them that you are gonna die for the sins of your father. That's why he shot them. And I've heard the sound of my kids, like it went quiet. That's why I managed to run away, because I've heard that the voices were down. That's where I said to myself, my kids, they are no longer here. Mbulungo yavho yo mbudza vhadzulapo tshiimo tsha vhugevhenga vhuponi uhu ho ḓalaho vhugevhenga. Everywhere, children are getting killed. This must stop. And then we don't know, because now manje kiba toba ho babulake batsoadi ba tshwantsho they must take them care. Yeah, it's really bad. I'm so distressed, really disappointed. Vhagudiswa vha tshikolo tsha Lesedi Tinyiko vha dzhena hone tshikolo na vhone vho fhelekedza muṅwe ngavho. Her dream was to become a soldier, and then I think as a country also we lost a soldier in the making, and then we are very aggrieved. The parents are devastated, the learners are devastated. However, we have received support from the psychosocial support unit in the district. Mbulungo ya vhana vhavhili i khou vha hone u tshi kha ḓi tou bva u vhulungwa mutukana wa miṅwaha 5 Ditebogo Junior Phalani we a thuntshiwa a lovha hanefho Soshanguve kha tshiwo tsha u hombokiwa goloi. MEC wa tsireledzo Gauteng vho Faith Mazibuko vho itela khuwelelo vhadzulapo uri vha shumisane na mapholisa u fhelisa zwiito zwa mabulayo a vhana. As communities, be on the lookout for each other. If these children were left alone in the house, the mother was not there and the father not there, I'm sure a community member, a neighbor, will have noticed that something is wrong in that household. So that then they not only see the fire and the children screaming inside, but I believe we always say it takes a village to raise a child. Vhaisanyana avo vhavhili vho vhulungwa mavhidani a Soshanguve fhedzi vha muṱa vha ri vha nga si ḓo fhola u swikela mulayo u tshi dzhia vhukando. Zwa biwa ha migodi zwi khou vhanga vilili vhukati ha vhaofisiri na vhadzulapo fhaḽa Sabi vunḓuni ḽa Mpumalanga. Tshigwada tsha mapholisa tshi re kha fulo ḽi vhidzwaho Valum Godi tsho tumbula laboratory ṱhukhu ine ya vha na mitshini na dzikhemikhala dzi re khombo. Tshomedzo idzo ndi dzine dza shumiswa hu tshi bviwa musuku. Vhadzulapo vha ri maḓi na muḓagasi na zwone zwi khou shumiswa nga nḓila i si yavhuḓi kha zwiito izwo. Mpumalanga Operation Valum Godi, we have got information managers who managed to gather information about this site behind us here, where illegal mining activities are conducted, and we operationalized that information, which led us to discovery of these toxic chemicals behind us. But for this incident here in Sabi, we never arrested anybody. We are continuing with our investigation. But if you look at all the
all the activities or all the operations we've conducted. So far, the previous month, we've got more than 250 people linked to illegal mining activities who have been arrested, and we are still continuing with our operation. The illegal mining is disturbing us in electricity and also on a water affection, because Nabantwana, they're having a problem where they had to get the water, and the water are not safe for the kids. We are affected because they've redirected the pump whereby it supplies the community, but it doesn't do that anymore, supplies them only. Zwazwino ri libaka mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni a ḽifhasi. Dollar randi 18.89, bondo ndi 24.3, euro ndi 20.42, pula ndi R1.37. Mikovhe phala JSE ipasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,310, platinum ndi $978, oili isongo kunakishaho ndi $79.88 nga fagi. mugudisi wa tsimu ya lushaka Bafana bo Hugo Bruce bari kutambele kwa budhi kamtatsano wa AFCON we watambelwa nge Ivory Coast matumuni ya onongwaha ito batsumbo ya uriyo lugela ungashikelera kamtatsano wa tournament ya lipasi ine adotambiwa nga ngwa wagidi mbili fumbili rati timu ya lushaka yotubao chipuga cha bronze nge kamtatsano wa AFCON ito pfana manda na timu ya Nigeria na musinga madekwana kamtambo wolwela ushikelera tournament ya lipasi. Timu ya lushaka Bafana yo pick off enya timu ya lushaka Nigeria ngeteriboni ya uyo na musinga madekwana Bafana yo penya Nigeria kamtambo wole lushikira tournament ya lipasi ngangwa grimbili fumisumbe nga skoro zibiri kagumba karono rubande. Every one of us wants to go wants to be qualified for the World Cup in 26, but we are in front of two very tough games. First of all, Nigeria, finalist AFCON, players who are playing in the best competitions in Europe. At the other side, we saw also what we can do against them on AFCON. Timu idzibuliadzo tsikupoto tangana kautaruwirizwa semi-finals kamtasano wa AFCON matomene onongwangi Ivory Coast mutambo iwa fedza swika katawadza merani zwedzi Super Eagles dzafedza dzofanya Bafana ngaskoro zvina kazviviri. To have a good result against Nigeria because it's qualified for the World Cup. We don't think about revenge, we don't think about whatever. It's a total different game. You play for qualifiers for a World Cup. Musi Bafana itotofedza tamba na Nigeria iduya pano haino doliwa na timu ya shaka ya Zimbabwe ngala bubiri nga madekwana mutamba murawo nkosi na SABC ori Bafana yorugera. I think it's a matter of mentality and confidence. I think with the group we have now, we believe that we can compete with the likes of Nigeria. Mutamba panda Ekram Reines ori chipikwa ndo kuwanganya pointi na kamitambo mibiri. Sometimes games like this is very difficult, but I think also if we go with the right mentality, because I can see we have good players and the squad we have also good. Everyone is believing in themselves, like all the players. So for me also, if we can get a win, I'll be happy. But if we get a draw, then we had to focus on the next game. Mutambo ukati Bafana na Nigeria utohashwa Twitter SABC 1 na katichazwa mitambo cha SABC ngawareta inga madekwana. Mogidimo wa Comrades une wadota kuchedza nga sonda watoma ngwa wagidida tahe fumbilitihi mugidimo uyo ndi une watakalelwa bukuma kaunongwa ha mugidimo uyu ndi wabufu ina tahe bagidimi banopira zigidi za mahumi mabili bakolabelwa ukubangana pala Durban City Hall nga machironi asonda utakuchedza na mbambe iyi badogidima kilometara za fumalo 5 boli bapita Marisburg.
vhagidimi vhahulwane vhoṱhe vho pika u thuba vhugwena ha ṋaṅwaha mbambe ya u gonyisa comrade marathon nga swondaha fhano Pietermaritzburg. Tete Dijana ane o thuba mbambe ya vhanna ya u tsitsa lu tshi khou tevhekana we a vhea rekhodo ntswa mahoḽa u khou ṱoḓa u tsireledza vhugwena. Piet Versma wa ngei Netherlands we a bva kha u ima vhuvhili murahu ha Dijana uri o lugela khaedu ya ṋaṅwaha. Kardastin ane o fara rekhodo dzoṱhe dza mbambe ya u gonyisa na ya u tsitsa ane a khou tsireledza vhugwena mbambe ya vhafumakadzi o pika u zwi dovha ṋaṅwaha. Vhaṅwe vha vhagidimi vha ri vho pika u itela Gerda khaedu. Vhaṅwe vhagidimi vha khou lavhelelwa u shuma zwavhuḓi ndi Edward Muthivi na Bongomusa Mthembu, ngeno kha vhafumakadzi Alexander Morozova wa ḽa Russia na Adele Broderick. Mafhelo a vhege a vhe a vhuḓi mathina u bva kha nṋe ndi ri madekwana a vhuḓi